Put the microphone, please. You're already live, okay? On Instagram and YouTube. Is that book in English? No, that's for you. I'm just looking for it here. That's one. This? Ādi-līlā 164, okay. Jaya Jaya Śrī Caitanya-Caritāmṛta. Jaya dvi-vidha Jaya Gura bhakta-gaṇa. Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda. Jaya dvi-vidha Jaya Gura bhakta-gaṇa. I don't know if I got it. This is a verse 164. Ādi-līlā. Yeah. We're reading from Ādi-līlā, Caitanya-Caritāmṛta. This is chapter 1, titled The Spiritual Masters. Capítulo 1, intitulado Os Mestres Espirituais. Verse number 64. Verso número 64. Śrī bhakta-gaṇa haya dvi-vidha prakāra pāriṣad-gata eka sādhaka-gaṇa. Translation. Such pure devotees are of two types: personal associates, pāriṣats, and neophyte devotees, sādhakas. Semelhantes devotos puros enquadram-se em duas categorias: a dos associados pessoais, pāriṣats, e a dos devotos neófitos, sādhakas. You read the purport? Agora o significado dado por nosso Sua Divina Graça, Śrīla Prabhupada. Servos perfeitos do Senhor são considerados seus associados pessoais, ao passo que os devotos que estão se esforçando para alcançar a perfeição são chamados neófitos. Entre os associados, alguns sentem-se atraídos pelas opulências da personalidade de Deus e outros sentem-se atraídos pelo amor nupcial do Senhor. Aqueles transferem-se ao reino de Vaikuntha para prestar serviço devocional reverencial, ao passo que estes transferem-se a Vrindavana para servir diretamente a Shri Krishna. Om Jnana-timirandasya Jnana-anjana Shalakaya Chakshurumritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, someone gave me 65 and 66. It's okay. So here, this is a very interesting chapter. Esse capítulo é muito interessante. The spiritual masters. Mestres espirituais. Because the spiritual masters are the energy of the Lord. Porque os mestres espirituais são a energia do Senhor. So we found that in chapter 10 E no capítulo 10 of the same Ādi-līlā, do Ādi-līlā mesmo, the
Krishnadas Kaviraj Goswami is offering his obeisances. He says, I offer my obeisances to the devotees of Śrī Caitanya-Mahaprabhu. Vande Shri Krishna Chaitanya, Prema Amara Tarupriya, Saka bhakta-gaṇa, Krishna Prema Pala Pradhan. That I offer my obeisances to Śrī Caitanya-Mahaprabhu, who is Chaitanya Mahaprabhu, is Prema Amara Tarupriya, the original tree of love of Godhead. The original tree of love of Godhead. And he says Sakarupa bhakta-gaṇa. Bhakta means devotees. I also offer my respect to his devotees who are like the branches that are distributing love of Krishna. So in that way, here in this chapter, we will begin to hear about those devotees of Mahaprabhu. Who are spiritual masters, beginning with Nityananda Prabhu, Advaita, and many others. So here, such pure devotees are of two types: associates, pāriṣats, and neophyte, sādhaka. Prabhupada says, perfect servitors of the Lord are considered his personal associates, whereas devotees endeavoring to attain perfection are called neophytes. Aqui ele fala semelhantes devotos puros enquadram-se em duas categorias, a dos associados pessoais, pāriṣats, dos devotos neófitos, sādhakas. E Prabhupada fala que os servos perfeitos do Senhor são considerados seus associados pessoais, ao passo que os devotos que estão se esforçando para alcançar a perfeição são chamados neófitos. Among the associates, some are attracted by opulence of the personality of Godhead. Entre os associados, alguns sentem-se atraídos pelas opulências da personalidade de Deus. And others are attracted by nuptial love of Godhead. E outros sentem-se atraídos pelo amor nupcial do Senhor. And he says that the former devotees are placed in the realm of Vaikuntha E diz que os primeiros transferem ao reino de Vaikuntha to render reverential devotional service, para prestar serviço devocional reverencial, whereas the later devotees are placed in Vrindavan for direct service to Krishna. ao passo que os últimos transferem-se a Vrindavana para servir diretamente a Krishna. So here the description is given Aqui a descrição está dada of two types of devotees. de dois tipos de devotos. Those who are personal associates of the Lord, Os que são associados pessoais and those who are sādhaka, e os que são neófitos. which means that by practice they are trying to be perfect. Quer dizer que pela prática eles estão tentando ser perfeitos. Huh? No, it's okay. So in that way, we can understand that Dessa forma podemos entender devotional service is a gradual process. It's a step-by-step process. que o serviço devocional é processo passo a passo, né, gradual. So most of us, we are in this category of sādhakas. Então, a maioria de nós estamos nessa categoria de sādhakas. Sādhaka means someone who's trying to perfect himself through practice. Sādhaka quer dizer alguém que está tentando se aperfeiçoar através da prática. As the saying goes, practice makes perfect, makes Como se one diz, perfect. né? A prática faz o mestre, né? So this is a very, very important point. Então, esse é
that if we practice nicely, se nós praticarmos de uma maneira boa, we can also become perfect devotees of the Lord. também podemos nos tornarmos devotos perfeitos do Senhor. So Śrīla Prabhupada used to say that if we study this Caitanya-Caritāmṛta Então, Prabhupada diz que se nós estudarmos o Caitanya-Caritāmṛta and take the good examples of Chaitanya Mahaprabhu, e pegar os bons exemplos de Chaitanya Mahaprabhu, so we can also become perfect. nós também podemos nos tornarmos perfeitos. Why is that? E por que isso? When you look at Mahaprabhu, you study Mahaprabhu's pastimes and activities, Quando você estuda os passatempos e as atividades de Chaitanya Mahaprabhu, they fall into three categories. elas caem em 3 categorias. One is Vaishnava Seva, A primeira é Vaishnava Seva, Jivadaya, Dvi-vidha, and Harinam Ruchi. Harinam Ruchi. So Mahaprabhu was constantly chanting the holy name Mahaprabhu sempre estava cantando os santos nomes and then constantly serving Vaishnavas. e sempre servindo os Vaishnavas. And he was constantly giving mercy to fallen souls. E também considerando as almas caídas também. Considerando as almas caídas. So to achieve this level Para alcançar este nível of being kind to fallen souls, de ser gentil às almas caídas, which was displayed by Mahaprabhu, que foi mostrado, né, por Mahaprabhu, it takes someone who is selfless. a pessoa tem que não ser egoísta. Mahaprabhu, in describing the qualities of devotees, Mahaprabhu, ao descrever as qualidades de um devoto, which is in chapter 22 of the Ādi-līlā, que está no capítulo 22 do Ādi-līlā, he begins by saying, Kirparu akrita doha satasara sama. That devotees are Kriparu, merciful. que ele começa dizendo que os devotos são misericordiosos, They are faultless. eles não têm falta, não têm. Mirdu means that they are peaceful. Eles são tranquilos, Sama, they are equal disposed to all, eles são or equânimes in em every todos, situation. ou em todas as situações. Sarvo pakaraka krishnaika sharana. Sarvo upakaraka means they perform welfare work for all. Eles fazem o bem para todos, Like we say, devotees are paraduka dukkha. como That dizemos, os devotos são para a They take the suffering of people as their own suffering. Eles tomam o sofrimento das pessoas como seu próprio sofrimento. So Mahaprabhu said the same thing, Sarvo pakaraka krishna sharana. That because they have taken shelter at the lotus feet of Lord Krishna, they become welfare workers for all. Ok, porque ele diz, Chaitanya fala assim, Chaitanya Mahaprabhu diz que como eles tomaram abrigo aos pés de lótus do Senhor, então eles são bondosos para todas as entidades vivas. And then further he says, Mita book apramada amani. Mita book means that they are Mita book apramada. Apramata means they are not inebriated or, what do you say, crazy. Eles não são, os devotos não são inebriados, não são doidos, né? Why? They are that Vijita Sadguna, Mahaprabhu said, because they control 6 bad qualities: lust, anger, greed, madness, and envy. Por que é isso? Porque eles controlam as 6 más qualidades. Could you repeat it? Lust, anger, greed, luxúria, inveja, ganância, and envy. inveja falei, raiva, So, ira. Mahaprabhu says they control these bad qualities. Então, como Mahaprabhu disse, eles controlam essas más qualidades. Né? So in that way, someone who is a sādhaka, Então, dessa forma, uma pessoa que é sādhaka, neófito, by following the instructions and the examples of Mahaprabhu given here in Caitanya-Caritāmṛta, ao seguir os exemplos, né, de Chaitanya Mahaprabhu, que são dados aqui no Chaitanya-Caritāmṛta, he can also rise to the platform of the pāriṣats, the associates of the Lord.
podem se elevar aos devotos puros, se tornando devotos por pāriṣats, né? Se tornando associados do Senhor. So in that way, this is how a sādhaka can also advance to be an associate of the Lord. Então, dessa forma, os sādhakas também podem avançar para se tornarem associados do Senhor. So therefore, when we hear about Mahaprabhu, Então, quando nós ouvimos Mahaprabhu, what he did, how he did it, o que ele fez e como que ele fez as coisas, we'll see that he is Bhakta-rupa. vemos que ele é bhakta-rupa. Bhakta-rupa means incarnation of a devotee. Isso quer dizer encarnação de devoto. He lived as a devotee. Ele viveu como He devoto, practiced devotional service. praticou He serviço chanted devocional, japa. cantava sua japa, He engaged in dancing in kirtan. ele dançava no He cleansed the temples in Gundicha. ele dançava nos templos também. He was serving devotees, bringing Mahaprasadam from Jagannath Puri to Haridas Thakur. So these activities of Mahaprabhu are perfect activities of devotional service. Então essas atividades de Chaitanya Mahaprabhu são práticas perfeitas de serviço devocional. So if we follow these examples given by Chaitanya Mahaprabhu according to Prabhupada, Então se nós seguirmos esses exemplos de Chaitanya Mahaprabhu de acordo com Prabhupada, we can become also perfect in our devotional service. também podemos nos tornar perfeitos no nosso serviço devocional. So this whole Ādi-līlā Então este Ādi-līlā como um todo is giving us a hint está dando uma dica into that aspect of Gauranga Mahaprabhu. Apart from being God, he was a devotee. This incarnation, he was acting and living like a devotee. Ok, então o Ādi-līlā ele nos dá um pouco da visão de que Chaitanya Mahaprabhu não só é a personalidade de Deus, mas ele também veio como um devoto, né? So that we can learn from his pastimes Então podemos aprender com seus passatempos, how to perform devotional service como praticar serviço or devocional, how to practice as sādhakas como praticar sādhakas, so that we can attain perfection. para que possamos atingir a perfeição. So that is the message of Caitanya-Caritāmṛta. Então essa é a mensagem de Chaitanya-Caritāmṛta. Mahaprabhu is Bhakta avatar, Mahaprabhu é bhakta-avatar, incarnation of a devotee, uma encarnação de devoto, and his perfect devotees like Nityananda, e tem também os devotos perfeitos como Nityananda, they are called Bhakta Swarupa, que são chamados bhakta-swarupa, the expansions as expansões of devotion. da devoção. So that's why this chapter is entitled The Spiritual Masters. E é por isso que esse capítulo é chamado de mestre espiritual. So it gives us the descriptions of these devotees of Mahaprabhu who are Bhakta Swarupas, the expansions of Gaura Mahaprabhu, who is Então, esse capítulo ele who fala is incarnation of devotion, ele fala dos devotos que são bhakta-swarupa, que são expansões, né? Bhakta Rupa, Bhakta Swarupa. Yeah. Yes, Mahaprabhu is Bhakta Rupa, Mahaprabhu é bhakta-swarupa. and the spiritual masters that are described in this chapter are Bhakta Swarupa, Os mestres espirituais são descritos nesse capítulo, são bhakta-swarupa. the expansions of Mahaprabhu. As expansões de Mahaprabhu. Yes, expansion doesn't mean that they are incarnations of Mahaprabhu. Expansões quer dizer que elas It são just means encarnações, that they are being empowered by Mahaprabhu mas sim, to act with the power of Godhead. mas sim que eles são empoderados por Chaitanya Mahaprabhu para agir em nome da personalidade de Deus. So that's why they are called Bhakta Swarupa. Por isso que eles são chamados bhakta-swarupa. So a spiritual master is not God. Então, o mestre espiritual não é Deus, Sakshat Daridvena Samasta Sastrai. But he is being empowered by God to act on behalf of God. mas ele é empoderado por Deus para agir em nome de Deus. Just like a government officer, like a minister or a viceroy of a king. Como um oficial do governo, como por exemplo um ministro ou um conselheiro do rei. Prabhupada explains that when the viceroy of a king comes to an area, it's just as good as the king. Ou por exemplo como um vice de um rei, né? Assim, quando ele vai para uma área, né, um local, é a
mesma coisa que o rei estar lá. Because he is a representative of a king. Porque ele é o representante do rei. It's just like a secretary of a prime minister. Como um secretário de primeiro-ministro. He is acting on behalf of the prime minister. Age em nome do primeiro. So when he comes to your house, it's just as good as government has come to your house. Então quando ele chega, ele vai na tua casa, é como se fosse o governo entrando na sua casa. Because he's representing the government. Ele representa o governo. So in a similar way, the spiritual master is not God. Da mesma maneira, o mestre espiritual não é Deus. But he is being empowered by God to act on his behalf. Mas foi empoderado por Deus para agir em seu nome. That's the understanding. So in a similar way, Mahaprabhu came as God, Então, esse é o entendimento. Da mesma forma, Mahaprabhu but he veio came como with his Deus, associates depois veio com seus associados, who helped him to teach the process of devotion. que o ajudaram a ensinar o processo de devoção. So that's what we get to know in this chapter, which describes the spiritual masters. É isso que aprendemos nesse capítulo, que é titulado Os Mestres Espirituais. That's very beautiful. É muito bonito. Because that is how we can be elevated from our status as sādhaka bhaktas to prakāra bhaktas. Porque é assim que nós podemos nos elevar de sādhaka-gaṇas, neófitos, para pāriṣats. Yes, that's by following the teachings of the spiritual masters Seguindo os ensinamentos do mestre espirituais, who come in line of Gauranga Mahaprabhu, que vem na linhagem de Chaitanya Mahaprabhu, we can become perfect. nós podemos nos tornar perfeitos. It's just like in order to teach, E também, para podermos ensinar, you must go to school to be taught first, primeiro você tem que ir para a escola para ser ensinado. and then you can teach. E só daí você consegue. Otherwise, what can you teach? There's nothing that you can teach if you have never been taught yourself. Se você nunca foi ensinado sobre nada, não tem nada que você possa ensinar. So in a similar way, when we follow Dessa maneira, quando você the expansions of Mahaprabhu's mercy coming down in the cyclic succession of different spiritual masters, conseguimos, né, os mestres espirituais, a linha discipular, né, de Chaitanya Mahaprabhu, and then we can get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu in that way. e também conseguimos pegar essa mensagem de Chaitanya Mahaprabhu dessa maneira. Yeah, so basically, Caitanya-Caritāmṛta introduces us to the process of devotional service, Então, o Caitanya-Caritāmṛta basicamente nos introduz ao processo de serviço devocional, as well as those who are carriers of this bhakti power, assim como nos apresenta os que carregam esse poder de Bhakti, the teachers of bhakti. os professores de Bhakti. So then we can get to learn about devotional service Assim podemos aprender sobre o serviço devocional and become perfect. e nos tornarmos perfeitos. So that is why Mahaprabhu said, anyone who follows the examples of Mahaprabhu as a devotee, not as God, he can become perfect. Então, por isso que Chaitanya Mahaprabhu falou, qualquer um que segue os exemplos, né, dele, ele pode se tornar perfeito, mas não Deus. So the example is there in Prabhupada's books, Os exemplos estão nos livros de Prabhupada, if you study them carefully. se você os estudar cuidadosamente. There is a book called Upadeshamrita, Nectar of Instruction, Tem um livro chamado Néctar da Instrução, pāriṣad, which is part of Bhakti Shastri study. que é parte dos estudos de Bhakti Shastra. So in that book, Prabhupada writes that in the preface, Nesse livro, Prabhupada escreve no prefácio that this Hare Krishna movement is conducted under the supervision of Śrī Rupa Goswami. que este movimento de Krishna, a consciência de Krishna, é conduzido sob a orientação, né, sob a luz de Śrī Rupa Goswami. How are we practicing under the guidance of Śrī Rupa Goswami? Como que estamos agindo de acordo com Śrī Rupa Goswami? He left long ago, Ele foi embora faz muito tempo, even before ISKCON was conceived. mesmo antes, bem antes que a ISKCON foi concebida. But what Prabhupada is saying that we are practicing devotional service following the teachings in the books that were written by Rupa Goswami. O que Prabhupada diz é que nós estamos seguindo os exemplos, os ensinamentos que Rupa Goswami deixou em seus livros. Who is Rupa Goswami? Quem que é Rupa Goswami?
He was a direct disciple and representative of Chaitanya Mahaprabhu. Ele era discípulo direto e representante de Chaitanya Mahaprabhu. So that is why this chapter is entitled The Spiritual Masters. Por isso que esse capítulo é chamado de mestre espiritual. Because these spiritual masters like Śrī Rupa Goswami and his descendants, they are direct followers of Chaitanya Mahaprabhu. Porque Rupa Goswami e seus descendentes são discípulos diretos, né? Descendentes diretos de Chaitanya Mahaprabhu. So if we follow their teachings, então, se nós seguirmos os ensinamentos deles, we can attain perfection. podemos alcançar a perfeição. That is why Prabhupada writes that this Hare Krishna movement is conducted under the supervision of Śrī Rupa Goswami. Por isso que Prabhupada diz que esse movimento do Conselho de Krishna é sob a supervisão de Śrī Rupa Goswami. So Śrī Rupa Goswami is one of those branches Śrī Rupa Goswami é como se fosse uma dessas ramificações, né? from the original tree, which is Chaitanya Mahaprabhu, Da árvore original, que é Chaitanya Mahaprabhu, that distributed the fruits of Krishna Prema. que distribuiu os frutos de Krishna Prema. You cannot go wrong. Não tem como errar. So this International Society for Krishna Consciousness Essa Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna is a direct link to the original tree, which is Chaitanya Mahaprabhu. é um link direto para essa árvore original, que é Chaitanya Mahaprabhu. That's why Prabhupada writes in the preface of Upadeshamrita Nectar of Instruction that this Hare Krishna movement is conducted under the supervision of Śrī Rupa Goswami. Por isso que Prabhupada escreve no prefácio do Nectar da Instrução, né, o Padeshamrita, que esse movimento da Consciência de Krishna é sob a supervisão de Śrī Rupa Goswami. And in the same preface, No mesmo prefácio, Prabhupada further says that advancement in devotional service depends upon the attitude of the devotee who is performing devotional service. e também, Prabhupada continua falando que o desenvolvimento, né, a evolução do devoto depende da sua prática no serviço devocional. So in that way, if we practice devotional service following the teachings of Rupa Goswami, Então, dessa forma, né, a gente acaba fazendo serviço devocional, seguindo as instruções de Śrī Rupa Goswami, who is a direct representative of Mahaprabhu, que é um representante direto de Mahaprabhu, we can attain perfection. aí nós podemos... This is what Prabhupada was saying. Prabhupada diz. And then we can see that Prabhupada gave us many books, E podemos ver que Prabhupada nos deixou muitos livros, but he's still stressing the same point, mas ele sempre foca no mesmo ponto, that we are guided by the spiritual masters coming in line of Chaitanya Mahaprabhu. e nós somos guiados pelos mestres espirituais que vêm da linha discipular de Chaitanya Mahaprabhu. So in that way, we can see how our teachings come from the Supreme Lord through different spiritual masters. Então, nessa forma, podemos ver como o ensinamento vem direto da personalidade de Deus através dos mestres espirituais. So thank you very much. Muito obrigada. We'll stop here and see if there's anyone with any question. Aqui, se alguém tem alguma pergunta. Krishna vem meio que disfarçado como Chaitanya Mahaprabhu. Krishna comes as Chaitanya Mahaprabhu. E a própria Índia, né, tem toda uma cultura de adorar Krishna, que não é Krishna, porque eles adoram Krishna. Says that in India, people usually are devotees to Vishnu and not to Krishna. Some of them. Como é possível, né, ter essa contemplação, né, com Krishna, ouvindo na Índia? Como é possível entender o advento de Mahaprabhu? Lá na Índia, sim. A cultura onde Krishna apareceu na Índia. Sim. Certo? Como que é possível entender a Contemplação da tradição da relação com Krishna, como Govinda, poder entender o advento de Mahaprabhu, sendo que Krishna veio disfarçar. Krishna Varra, Krishna Asa, prakāra, Sankirtan, quer dizer, veio meio que disfarçado nesse sentido, porque ninguém conhece Mahaprabhu quase. Okay, you say that
so many people know about Chaitanya Mahaprabhu, because Chaitanya Mahaprabhu came, he says like as these guys, Krishna, it's Krishna itself, and but he says like how he has a question of how can we relate to Govinda. That's his question. He says that people in India do not know about Mahaprabhu, yes? Ele diz que o pessoal na Índia não conhece sobre Chaitanya Mahaprabhu, né? Right, that's true. Isso é verdade. Because Mahaprabhu does not, in this incarnation, he's performing his pastimes as a devotee. Porque nessa encarnação ele praticou passatempos como devoto. So therefore he's called Chana Avatar, covered incarnation. Porque por isso que ele é chamado esse avatar de So the last part of his question is about ele pediu para você comment of what is the last after that about Mahaprabhu? Govinda. How can we connect to Govinda? How can we connect to Govinda? We are already connected. Que nós já somos conectados a Govinda. Every day we say Govinda Madi Purusham Damaham Bhajami. Isso veio Caitanya, entendendo Govinda, falei, a contemplação de Govinda, como podemos adentrar aos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, que veio disfarçado como devoto. Okay. He's asking how can we understand the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu under the light of Govinda. In the light of Govinda. In lines of Govinda. Yeah. Like how can we understand them? What does it mean to understand them in line of Govinda? Yeah, but he's asking about how can we understand the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. By hearing them from the devotees of Mahaprabhu, we can understand the pastimes of Mahaprabhu. Like I'm explaining, Mahaprabhu is called bhakta-rupa, which means he comes as a devotee. He's a form of a devotee. Mahaprabhu vem com bhakta-rupa. Ele é uma forma na forma do devoto. A personalidade de Deus na forma do devoto, né? He does not present himself like other incarnations. Ele não se apresenta como as outras encarnações, né? Então a gente consegue aprender sobre seus passatempos através dos escritórios do devoto. But he comes as a devotee. Mas ele vem como devoto. So now the question, why did Mahaprabhu assume this form of bhakta-rupa? E outra pergunta, então, seria, por que Mahaprabhu assume essa forma de bhakta-rupa? So the idea is that Govinda or Krishna então a ideia é que Govinda ou Krishna wanted to know how or to experience the love that or bhakta devotion that Radharani has for him. Queria aprender esse relacionamento, né? Esse amor que os devotos têm por ele, como Radharani. So he wanted to experience that devotion. Ele queria experimentar, né? Sentir essa devoção. So the way to experience that devotion is to become a devotee. Então, o jeito de experimentar, né, essa devoção é se tornar um devoto. That is why Krishna appeared in the golden form of Radharani. Então, por isso que Krishna veio na forma dourada de Radharani. And took the mood of Radharani. E Chaitanya Mahaprabhu ele pegou o humor de Radharani, né? In order to experience that devotion of Radharani. Para experimentar essa devoção de Radharani. So now we have Śrī Gaurahari Chaitanya Mahaprabhu. But he is Krishna, but Krishna has taken the form of Radharani. Então ele é Krishna, mas Krishna tomou a forma de Radharani. Yes, that's the understanding that is given by the acharyas and the scripture. São dados pelos acharyas e pelas escrituras. And then we just have to understand the Mahaprabhu in that way as Govinda, but who has taken the form of Radharani. Então a gente tem que entender Mahaprabhu como Govinda que tomou forma de Radharani. That's why it's called Gaurahari. Por isso que é chamado de Gaurahari. Gaura comes from Gauri, Gaura vem de Gauri. and Gauri is Srimati Radharani. E Gauri é Srimati Radharani. He is the original person with the molten golden form. É a pessoa original com as múltiplas formas douradas. So she's called Gauri.
ser chamado de Gauri. And Mahaprabhu having appeared in that form also is called Gaura. E Mahaprabhu, por ter vindo nessa forma também, também é chamado de Gauri. Perguntaram qual a diferença dos passatempos de Radharani e Vrindavana e Chaitanya Mahaprabhu e Jagannath Puri. So he's asking what's the difference between the pastimes of Radharani in Vrindavana and Caitanya-Caritāmṛta in Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri. The pastime of Jagannath Puri and the pastimes of Vrindavan. Os passatempos de Jagannath Puri e de Vrindavana, There is a difference. tem uma certa diferença. Because the Lord manifests a particular form for pastimes. Porque Deus manifesta em diferentes formas para diferentes passatempos. So Lord Krishna as Jagannath Então o Senhor Krishna como Jagannatha is performing different pastimes. está fazendo passatempos diferentes. He is Nanda-nandana, Ele é Nanda-nandana. but as Jagannath he performs different pastimes. Então, mas como Jagannatha ele faz passatempos diferentes. Just like at Puri, E também Puri, né? he's eating a lot. Eating a lot. Yeah, he has so many offerings at Puri. Comendo muitas oferendas, né? But in Vrindavan, Mas em Vrindavana, he's dancing, he's playing on the flute. ele está dançando. Yeah, because he's interacting with different devotees. Ele está interagindo com devotos diferentes. But at Puri, the mood of Jagannath is according to the mood of devotees there. Então, o humor de Jagannatha Puri é de acordo com o humor dos devotos de lá. We experience that with us also, with people. Nós percebemos isso também com as pessoas, né? Someone may be a governor. Alguém pode ser do governo, né? In his office, he is a serious government officer. Alguém no seu escritório pode ser um homem sério lá, de negócio. When he goes home, he plays with his children, ball. Quando ele vai em casa, para casa, ele brinca com seu filho. Different pastimes, Então, same são person. passatempos diferentes de uma mesma pessoa. Yes. Okay. Ok, Śrīla Prabhupada ki. Bom, vamos encerrar a live aqui. Bom dia a todos. Uma boa jata. Haribo.